La rubrica di oggi, domande e risposte, andrò a rispondere a una delle più comuni domande da parte di uno dei miei studenti. For today's Q&A, I'm going to answer one of the most common questions from one of my students. Good morning, and thank you so much, Dennis. For my question, I would like you to kindly clarify to me the correct pronunciations of words with the following 4 syllables. I have been able to come across words with a C and an I, words with a C and E, and also words with a C, H, I, and C, H, E. What would be the correct pronunciation for words with the mentioned syllables? Lo studente mi ha chiesto se posso fare chiarezza sulla pronuncia di alcune parole che contengono le sillabe C più I, C più E, C più H e I e C più H e E. Ora andrò a spiegare queste diverse pronunce tramite una tabella qui a seguire. Now I'm going to explain you these different pronunciations through this table. I think that this table should be helpful for you. Let me start to explain you the table. So basically the table is, as you can see, there are two sides. The left side is talking about the soft sound of C with the syllable C plus I, C plus E, and every time when the C is followed by I and E, the sound is always soft and it's come out like ch. And on the contrary, the hard sound of C, as you can see on the right side of the table, is represented by the two syllables C plus I, C plus H plus I, C plus H plus E, and every time when the C is followed by H, the sound is hard, it come out like K. For your better understanding, you could replace the C and H with a K, so to reproduce this kind of sound. Now I'm going to read all the examples that are in the table, and you may repeat after me to figure it out if your understanding is correct now. Ho chiesto allo studente, ho spiegato allo studente la tabella ha due parti, la parte destra dove è rappresentato il suono dolce della C con le sillabe C più I e C più E. Ogni volta che la C è seguita dalle lettere I ed E il suono è dolce e viene fuori come C, mentre la parte destra viene rappresentato il suono duro della C con le sillabe C più H più I, C più H più E, e ogni volta che la C è seguita dalla H il suono è duro. Ho consigliato di sostituire le lettere C ed H con il suono K in inglese e riprodurre un suono che sarebbe come K. Pertanto ora andrò a leggere gli esempi nella tabella e lo studente ripeterà dopo di me. So now I'm going to read all the words and you can repeat after me. For the sound C plus I, we have cinese. Cinese. Then we have città. Città. Then we have ciao. Ciao. Then we have camicia. Camicia. Then for the sound C plus E, we have centro. Centro. Then we have cesto. Cesto. Then we have luce. Luce. Then we have croce. Croce. Then for the hard sound and for the syllable C-H-I, we have chiesa. Chiesa. Then we have chiodo. Chiodo. Then occhio. Occhio.
and Fiki. Fiki. For the last syllable in the hard sound of C, we have for the syllable CH E, we have K. K. Then we have forchetta. Forchetta. Then we have scheda. Scheda. And finally we have perché. Perché. Lo studente ha ripetuto facilmente le parole, dimostrando di aver compreso la pronuncia delle sillabe. Pertanto andrò a chiedere un'ulteriore conferma se lo studente ha capito la corretta pronuncia di queste parole che contengono appunto queste 4 sillabe. Did you find the explanation useful, and now are you not doubtful anymore about these 4 sounds? Yeah, the explanation was great, and I clearly now understand how best to go about the words which contain these 4 different syllables. Thank you so much for explaining this to me, and I hope that this is going to help also members in this group are actually people who would love to learn also Italian out there. Thank you so much. Thank you so much. Lo studente ha confermato di aver capito i suoni di queste 4 sillabe grazie alla spiegazione, e si augura che altri studenti possano beneficiare della spiegazione e anche i membri del gruppo. Pertanto ci ha ringraziato, la nostra rubrica di domande e risposte si chiude qui, e alla prossima. Our Q&A is ending up here, and see you next time.